Gopijana Vallabha Givaradhari Jai Gopijana Vallabha Givaradhari Yasodanandana Vrajajana Ranjana Yasodanandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tira Bharachare Jamuna Tira Bharachari Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Jai Gopijana Vallabha Givaradhari Jai Gopijana Vallabha Givaradhari Sodanandana Vrajajana Ranjana Yasodanandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tira Bharachari Jamuna Tira Bharachari Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna. This morning we're reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 8, entitled Lord Krishna Shows the Universal Form, text number 48. Харе Кришна. Сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 8, которая называется «Кришна показывает вселенскую форму», текст 48. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Shukuvacha Drono Vasunam Pravaro Drono Vasunam Pravaro Dharya Bhayaya Saha Dharaya Bharaya Swaha Karishyamana Adeshan Karishyamana Adeshan Brahmanastam Uvachaham Brahmanastam Uvachaham Shri Suka Uvacha
Jonavasunam Pavaro Arya Bhayaya Saha Karishyamana Adeshan Brahmanasthamuvachaha Shisugovacha Jonovasunam Pravaro Dharaya Bharaya Saha Karishyamana Adeshan Brahmanasthamuvachaha. Translation. Sukadeva Goswami said, to follow the orders of Lord Brahma, Drona, the best of the Vasuls, along with his wife Dhara, spoke to Lord Brahma in this way. Перевод стиха. Шукадева Госвами сказал, чтобы выполнить волю Господа, Брамы, Дрона, лучший из Васу, и его жена Dhara обратились к нему так. Purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. As stated in the Brahma Samhita 537, Ananda Chinmaya Rasa Pratita Bhav Abhistabbejar Eva Nijaruptaya Kalabhi Golokareva Nivashlaptiki Atma Bhuto Govindamari Purusham Tamaham Bhajami. When Krishna descends anywhere, he is accompanied by his own associates. These associates are not ordinary living beings. Krishna's pastimes are eternal, and when he descends, he comes with his associates. Комментарий. В Брахма Самхите 5.37 сказано «Ананда чинмая раса притая випабис табир я эва ниджарутта рупа тая калабис голока эва нивасантия килатма буту говиндам адипурушам тамахам баджами». Куда бы ни приходил Кришна, вместе с ним приходят его ближайшие спутники. Эти спутники — необыкновенные живые существа. Игры Кришны вечны, и он не сходит в этот мир со своими спутниками. He comes with his associates. Therefore, Nanda and Mother Yasoda are the eternal father and mother of Krishna. Стало быть, Нанда и Ишода — вечный отец и мать Кришны. This means that whenever Krishna descends, Nanda and Yasoda, as well as Vasudeva and Devaki, also descends as the Lord's father and mother. Это значит, что всякий раз, когда Кришна приходит в материальный мир, Нанда и Ишода, а также Васудева и Деваки, тоже приходят сюда, играя роль отца и матери Господа. Their personalities are expansions of Krishna's personal body. They are not ordinary living beings. Их нельзя считать обыкновенными живыми существами, ибо они экспансии тела самого Кришны. Maharaj Parikshit knew this, but he was curious to know from Sukadeva Goswami whether it is possible for an ordinary human being to come to this stage by sadhana siddhi. Махараджа Парикшиту это было известно, но он очень хотел услышать от Шукадева Госвами, может ли обыкновенный человек достичь этого уровня посредством садхана-сиддхи. There are two kinds of perfection, nitya siddha and sadhana siddhi. Nitya siddhi and sadhana siddhi. Есть два типа совершенства — нитья-сиддхи и садхана-сиддхи. A nitya siddha is one who is eternally Krishna's associate, an expansion of Krishna's personal body. Нитья-сиддхи вечно является приближенным Кришне, экспансией тела Кришны. Whereas a sadhana siddhi is an ordinary human being who, by executing pious activities and following the regulative principles of devotional service, also comes to that stage. Тогда как садхана-сиддхи — это обыкновенный человек, который, занимаясь благочестивой деятельностью и следуя регулирующим принципам преданного служения, поднимается на этот уровень. Thus, the purpose of Maharaj
Parikshit's inquiry was to determine whether an ordinary human being can attain the position of Mother Yasoda and Nanda. Maharaj Sukadev Goswami answered this question as follows. Итак, Махараджа Парикшит стремился выяснить, может ли обыкновенный человек достичь положения Яшоды и Махараджа Нанды. Последующие слова Шукадева Госвами служат ответом на этот вопрос. Om Agyanantanandasya Gyanangaran Salakaya Chakshurmitam Tashmai Shri Gurave Namah Namo Vishnupadaya Krishna Parisaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swamini Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nevishesha Shandavari Pasarsatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Basari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Translation again. Sukadeva Goswami said, to follow the orders of Lord Brahma, Drona, the best of the Vasudevas, along with his wife Dhara, spoke to Lord Brahma in this way. Перевод стиха снова. Шукадева Госвами сказал, чтобы выполнить волю Господа Брамы, Дрону, лучший из Васу, и его жена Dhara обратились к нему так. So they're going to ask Lord Brahma for a benediction. Let us be born on earth, and that Krishna will be born from us. Дрона и Дхара попросили у Господа Брахмы благословения, возможность родиться на земле, и чтобы Кришна родился от них. All the people of the world can be delivered. Для того, чтобы все люди этого мира могли получить освобождение. Then the next sloka says, Tatastu, let it be, and then И Господь Брахма говорит, Татасту, быть посему. Then Drona and Dhara, they appeared in Braja or Vrindavan as the most famous Nanda Maharaj, and his wife Dhara appeared as Mother Yasoda. И вот удачливейший Дрона явился во Врадже под именем Махараджа Нанда, а его жена Dhara явилась в образе Яшоды. So it appears that they became Yasoda and Nandan. Они стали Яшодой и Нандой. But we know that Yasoda and Nandan are also the eternal mother and father of Krishna. Но мы знаем, что Яшода и Нанда являются вечными отцом и матерью Кришны. As well as Devaki and Vasudeva. Так же, как и Деваки и Васудева. So how is it? The question is, whether an ordinary person can attain the position of Mother Yasoda and Nanda. И тогда возникает вопрос, может ли обычный человек достичь положения Яшоды и Нанды? So the answer is no, because Krishna already has a mother and father. И ответ нет, поскольку у Кришны уже есть и отец, и мать. And all those associates within the spiritual world, the eternal associates of Krishna. И все спутники Господа в духовном мире, они являются Его вечными спутниками. For some reason, there's two classes of living into this, the jiva. There's the Nityasiddha and there's the Sadhanasiddha. Но существует два типа людей. Одних называют Нитья-сидха, а другие Садхана-сидха. Nityabhada and what's the other one? Nityabhada and? Нирасиddhi. No, like what's this conditioned soul called? Нитья-бада. Huh? Нитья-бада. Nityabhada, sorry, yes. Nityabhada and Nityasiddha.
То есть существует два типа живых существ. Одних называют нитья-бада, это вечно обусловленные, и есть также нитья-сидха, вечно освобожденные. So of course the Nityabadas, that's us. We considered eternally conditioned И нас называют нитья-бада, мы вечно обусловлены. because we can't trace out the beginning of where we came from. Поскольку мы не можем найти от этого начала источника, откуда мы пришли. So one cannot trace, there's no point in discussing how you came because you cannot understand. И даже нет смысла объяснять, как и почему мы пришли, поскольку мы все равно этого понять не можем. Srila Bhaktivinoda Thakur says intelligent people don't ask these questions. И Бхактисиданта Сарасвати Такур сказал, что разумный человек не задает такой вопрос. Oh, they don't try to pursue this. Они даже не пытаются этого понять. It means for so long we've been so many births we've taken in the material world that we can't remember the cause of our descent. Это значит, что мы приняли уже в этом материальном мире столько рождений, что мы даже не можем найти источника и причину этого. So therefore there are different opinions of how the living entity got here. Some say they never were in the spiritual world. Some say they were in the spiritual world. We came from the spiritual world. Поэтому существует такое количество разных мнений. Некоторые говорят, что мы никогда не были в духовном мире. Кто-то говорит, что мы были в духовном мире. So that is controversy. И это кажется противоречивым. Not such an important thing. Но на самом деле это не такая важная вещь. But still the questions are there. Но все равно вопрос возникает. One has to understand Jiva Goswami to accept the inconceivable potencies of the Lord. Джива Госвами говорит, что необходимо принять непостижимую энергию Господа. Inconceivable means you cannot conceive. Непостижимую — это значит, что вы не можете ее понять. So unless you accept that, you can't accept the Lord. You can't understand the Lord. То есть до тех пор, пока вы не примете это, вы не сможете принять Господа и понять Господа. And as long as you try to understand Him, then Krishna will give you so much knowledge by which you can, and ways and means by which you can try to understand Him. И пока вы будете пытаться понять Его, Кришна будет давать вам разные знания, разные способы, как можно это сделать. But there's actually no way to know Krishna. Но на самом деле невозможно понять Кришну. When out of His kindness He decides to reveal Himself to His devotee, then they can know Him. Только если по своей милости Он решит проявить себя своему преданному, тогда преданный поймет Его. So meanwhile, you'll sit yourself nicely in devotional service and wait for the Lord's mercy. Поэтому мы должны просто заниматься преданным служением и ждать милости Господа. So how come Jonah and Dara became Yasoda and Nanda? И как же Дрона и Дхара стали Яшодой и Нандой? It appears that Yasoda and Nanda came from Jonah and Dara. Кажется, что Яшода и Нанда, они изошли от Дроны и Дхары. In this book, Krishna Sangati, by His Holiness Shiva Maharaj, И вот в книге Шиваран Махараджа Кришна Сангати he has elaborated on this subject он раскрывает эту тему. because many acharyas have also elaborated on this subject. И также многие ачарьи, они также раскрывали эту тему. So we can get some enlightenment from the previous acharyas. Поэтому мы можем получить просвещение от предыдущих ачарьев. So the Krishna's eternal associates, the Nityasiddhas, they never leave Krishna's side. Вечные спутники Кришны, Нитья-сидхи, они никогда не оставляют Кришну. And the apricot lila in the spiritual world, they never leave Krishna. В Апаракат-лиле в духовном мире они никогда не оставляют Кришну. But we know when Krishna expands, then he comes to the other places. Мы знаем, что когда Кришна экспансируется, и он приходит в различные места, So then those devotees also expand and come with him. и эти преданные, они тоже экспансируются и приходят вместе с ним. So whether Krishna expands as Narayan И экспансируется ли Кришна как Нараяна in Vaikuntha, на Вайкунтхе, then his associates, they also expand as his associates there.
И его спутники, они также экспансируют себя, как его спутники там. And then he may expand again as devas. Они также снова могут экспансировать себя, как дева. And his devotees also expand there. И его преданные тоже это делают. Or they may come down as like human beings. И они даже могут прийти сюда, спуститься сюда, как обыкновенные живые человеческие существа. And sometimes Krishna directly comes. Иногда Кришна приходит сюда непосредственно. And sometimes his associates directly come also. И иногда его спутники тоже приходят сюда. We know once in a day of Brahma, Lord Krishna directly comes here. Мы знаем, что один раз в день Брамы Кришна сам лично приходит сюда. So then his devotees will come directly here also. И его преданные тоже сюда приходят. So they're not actually expansions. Они не являются экспансиями. But at the same time, they'll still be there in Golok. Но в то же самое время они остаются и на Галоке. They just double themselves То есть как бы становятся двойниками with the same identities. с тем же самым тождеством. But when they expand out, then Krishna takes different forms. The devotees also take different forms. Но когда Кришна экспансирует и принимает другую форму, то преданные тоже экспансируют себя и принимают различные формы. So they can also, just like Krishna assumes different forms at the same time. He may have many forms. So the devotees also can expand themselves into many forms, different forms. Так же, как Кришна одновременно может проявлять много различных форм, его преданные тоже могут это делать. So he's given an example here, the Vaikuntha expansions. И вот он здесь приводит пример, что экспансии Вайкунтхи, Krishna's parents in Golok, Sri Vasudeva and Devaki. родители Кришны на Галоке, Васудева и Деваки, Then they appear as Sutapa and Prishni in Vaikuntha. они являются как Сутапа и Пришни на Вайкунтхе. And they appear as Kashapya and Aditi in Swagaloka. На Сваргалоке они являются как Шьяпа и Адити. And sometimes they appear in their original forms as Vasudeva and Devaki on the earth. Иногда они являются в своей изначальной форме, как Васудева и Деваки здесь на земле. This Prishni and Sutapa said they performed austerities for how many 12,000 celestial years to get Krishna as a son. И Пришни и Сутапа, они совершали суровые аскезы в течение 12 тысяч небесных лет для того, чтобы получить Кришну своим сыном. So then it says they appear, then they took birth as Nanda and Yasoda. И тогда они явились как Нанда и Яшода. But Kashapya and Aditi in Swaga, then Krishna appeared as Vamandev. У Кашьяпы и Адити на Сваргалоке Кришна явился как Ваманадев. So sometimes they're in the expanded forms, or sometimes they're directly the same form. Иногда это их формы — это экспансии, а иногда это их посредственные формы. Especially on the earth, where Krishna's coming as he is. Особенно здесь, на земле, когда Кришна приходит такой, как он есть. And so then Krishna looks the same here as there, and all the associates look the same here as they do in Golok. И Кришна и его спутники, они выглядят здесь точно так же, как они выглядят на Галоке. There's no need to change the forms. Нет необходимости менять свою форму. But sometimes they take more than one form, so then they'll be different. Но иногда они принимают больше, чем одну форму, и тогда эти формы отличаются.
So when Sukadeva Goswami began to describe Krishna's Vrindavan pastimes in chapter 8 of the 10th canto, we're reading, Maharaj Parikshit marveled at the good fortune of Krishna's parents. Когда Шукадева Госвами начал описывать явление Кришны, игры Кришны, в 10-й песне 8 главы, это как раз то, что мы сейчас читаем, и Махарадж Парикшит отметил великую удачу Нанда Махараджа. What auspicious activities did Yasoda perform to get Krishna as a child? Какую удивительную благочестивую деятельность совершила мама Ишода для того, чтобы Кришна явился как ее сын? That was in text 46. Having heard the great fortune of Mother Yasoda, Parikshit Maharaj inquired from Sukadeva Goswami, O learned Brahmana, Mother Yasoda's breast milk was sucked by the Supreme Personality of Godhead. What past auspicious activities did she and Nanda Maharaj perform to achieve such perfection in ecstatic love? Это текст 46. Услышав о великой удаче Ишоды, Махараджа Парикшит спросил Шукадева Госвами: «О ученый Браман, сам Верховный Господь пил грудное молоко матушки Ишоды. Какие благочестивые поступки совершала в прошлом она и Махараджа Нанда, чтобы достичь такой высокой экстатической любви?» What a pious activity she must have performed. So then Parikshit answers, Наверное, она совершила большое количество благочестивой деятельности, и Парикшит отвечает. This is where we're up to. He says he's going to narrate the story of Drona and Dhara. И вот Шукадева Госвами отвечает и рассказывает историю Дроны и Дхары, Who by the blessings of Lord Brahma, they appeared as Nanda and Yasoda. которые благодаря благословлениям Брахмы явились как Нанда и Яшода. So the implication is that these two demigods became Krishna's mother and father. И указывает на то, что эти два полубога явились как Яшода и Нанда. But in the next chapter, Но в следующей главе Sukadeva Goswami says, Шукадева Госвами говорит: the Supreme Personality of Godhead, Krishna, this is 921. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, the son of Mother Yasoda, is accessible to devotees engaged in spontaneous loving service, but he is not as easily accessible to mental speculators, to those striving for self-realization by severe austerities and penances, or those who consider the body the same as the self. И вот Шукадева Госвами говорит, это 9 глава, 21 стих. «Верховная личность Бога, Кришна, сын матушки Ишоды, доступен преданным, которые с искренней любовью служат Ему. Но для тех, кто занимается умозрительными философствованиями или пытается обрести духовное совершенство с помощью суровых аскетических подвигов или отождествляет себя с телом, он труднодостижим». So that he's saying that you can't get Krishna by performing severe austerities, etc., which they did. И он говорит о том, что на самом деле вы не можете постичь Кришну при помощи суровых аскез. Это как раз то, что и делает Дрона и Дхара. And then he goes on to say that Krishna, Yasoda and Krishna have an eternal relationship. И он указывает на то, что у Яшоды и Нанды у них вечные отношения с Кришной. So in the purport, Srila Prabhupada, Mother Yasoda, Krishna's friends, and the younger gopis with whom he dances have very intimate relationships with Krishna. These devotees, the Nityasiddha expanses of Krishna, always remain with Krishna. И в комментариях Шрила Прабхупада говорит: матушка Яшода, друзья Кришны и возлюбленные Кришны, юные гопи, с которыми он танцует, связаны с Кришной очень близкими отношениями, и Кришна становится доступен тем, кто идет по стопам этих преданных. Okay. Now we have two answers to the question: what did Nanda and Yasoda do to become Krishna's parents? И вот у нас теперь есть два вопроса. Шивара Махарадж об этом говорит. Что же сделали Яшода и Нанда для того, чтобы стать родителями Кришны? So the first answer is that
Drona and Dara received Brahma's blessings. Первый ответ таков, что Дрона и Дхара получили благословление. And the second is they didn't have to do anything А второй ответ — им ничего не пришлось делать, because Nanda and Yasoda are Krishna's eternal associates. поскольку Нанда и Ешода являются вечными спутниками Кришны. So here's apparent contradiction. И кажется, что поверхностно, что здесь есть противоречие. So Jiva Goswami reconciles them by referring to a rule of interpretation mentioned in the Vedanta Sutra. И вот Джива Госвами отвечает на это, интерпретируя, ссылаясь на Веданта-сутру. So this rule states if there are two contradictory statements Правило таково, что если существует два противоречивых утверждения in the scripture, в Писаниях, the first statement первое утверждение should be interpreted нужно интерпретировать so that it doesn't contradict the latter statement. таким образом, чтобы оно не противоречило последнему утверждению. Okay? So there's two contradictory statements. И вот так у нас есть два противоречивых утверждения. Generally the later one is taken as evidence. Обычно как принимается, что последнее — это и есть утверждение, правильное Because утверждение, it's come later. поскольку оно было установлено позднее. But still, the first one is a shastric injunction. Но первое, оно все равно является указанием вед. So then you have to interpret the first one so that it doesn't contradict the second one. Поэтому вы должны интерпретировать первое таким образом, чтобы второе не противоречило ему. So if you apply this to that Drona and Dara were demigods, И если вы примете вот это, что Дрона и Дхара, они были полубогами, that demigods can't become Krishna's parents because Krishna's parents are eternal. и полубоги, они не могут стать родителями Кришны, поскольку родители Кришны, они вечны. So the conclusion, Jiva says, that Drona and Dara must have already been Nanda and Yasoda. И вот Джива Госвами приходит к заключению, что должно быть Дрона и Дхара уже были родителями Кришны. But they were partial expansions because they were demigods. Но они были частичными экспансиями, поскольку тогда они явились как полубоги. In other words, when they expand from Vaikuntha to the heavenly planets, Mother Yasoda, then they appear as Drona and Dara. Другими словами, когда они экспансировались с Вайкунтхи на высшие планеты, то они экспансировались, Ешода и Нанда, они экспансировались как Дрона и Дхара. But they're not direct expansions there because they're in the material world. Но они не являются прямыми экспансиями, поскольку они находились в материальном мире. So then they're expanded as Drona and Dara. Поэтому они экспансировали себя как Дрона и Дхара. And since they was already expansions of Nanda and Yasoda, Поскольку они уже являлись экспансиями Нанды и Brahma's Ешоды, blessings благословление Брамы, that you can take birth as was a fulfillment of prophecy. то благословение Брамы, что вы можете явиться как и родители Кришны, это было просто предсказанием, Rather than an independent boon, а не каким-то независимым благословением. because Brahma can't give that kind of blessings. Потому что Брахма, он не может давать такие благословения. Brahma can't. The Nanda and Yasoda are much more exalted than Lord Brahma. Поскольку Нанда и Ешода, они являются более возвышенными живыми существами, чем Брахма. Then in the Garga Samhita is a story. И в Гарга-самхите приводится такая история. So it says the partial expansions of Nanda and Yasoda Частичные экспансии Нанда и Ешоды appeared in Swarga явились на Сваргалоке, as Drona Dara. как Дрона и Дхара. Drona was one of the 8 Vasus. Дрона явился как один из 8 васу. He was a great devotee of Vishnu, Он был великим преданным Вишну. and he had a kingdom, his own kingdom in the heavenly planets. У него было свое царство на райских планетах. They didn't have any children, У них не было детей. so they went to Mount Mandara, И они отправились к Мандаре. and they prayed to Brahma to give the Lord as his son.
И они стали молиться Господу Брахме для того, чтобы получить Господа как своего сына. And Lord Brahma smiled and assured, yes, it will happen. И Господь Брахма, улыбнувшись, сказал, да, это произойдет. So when Krishna's Prakat Leela came И когда пришло время для прокат Лилы Кришны on earth, на планете Земля, so Drona and Dara appeared, Дрона и Дхара явились. but already when Krishna appears personally, then Yasoda and Nanda also appeared. Но когда Кришна является лично, то Ешода и Нанда также являются. Thus, then Drona entered the body of Nanda, and Dhara entered the body of Yasoda. И тогда Дрона вошел в тело Нанды, а Дхара вошла в тело Ешоды. So when Krishna was born, then Drona and Dhara were able to share in the bliss of being his parents. И поэтому, когда Кришна явился, Дрона и Дхара получили возможность прочувствовать это наслаждение, будучи его родителями. Inconceivable. Это непостижимо. Right? Nanda Yasoda, and they've expanded, and those expansions have come back. And they're both experiencing the Krishna. То есть Нанда и Yes, Ешода, Krishna. они экспансировали себя, а потом эти экспансии вошли обратно. И все они чувствовали вот это наслаждение. It means there's two identities in one person, doesn't it? Получается, что звучит так, как будто две личности, два тождества в одной личности. But there's no contradiction. Но здесь нет противоречий. In the material world, we call it what? Split personality. То есть в материальном мире, как это мы называем, раздвоение личности. If people, due to some mental derangement, they think they're somebody else. То есть у людей говорят, что это просто заболевание, психическое заболевание, они думают, что они кто-то другой. Not normal, but people do. They act. Sometimes they think they're somebody else, and they act like somebody else. То есть это ненормально. То есть иногда личность начинает действовать как кто-то другой. So it wasn't like that. Но это было не так. It's inconceivable how they're experiencing as Jonah and Dara, the expansions within the original mother and father of Krishna. Это непостижимо, как вот экспансии Дроны и Дхары, они чувствовали себя как Ешода и Нанда. So then this explanation it reconciles the statements, seemingly contradictory statements of Sukadeva Goswami. И вот это утверждение, оно разрешает эти противоречия, которые, казалось бы, были сказаны Шукадевой Госвами. And it is supported by Rupa, Sanatana and Jiva. Это также подтверждает Рупа, Санатана и Джива. So this idea of multiple personalities within one body is acceptable to the Vaishnava Siddhanta. И вот эта идея, что несколько личностей могут проявляться в одном теле, принимается вайшнавской сиддхантой. He says, but we still should ask for scriptural statements to support this. Но все равно необходимо найти подтверждение в Писаниях. Then Rupa is citing Padma Purana. И вот Рупа Госвами, он цитирует Падма Пурану. And also the Jiva Goswami and Gopal Champu. Джива Госвами цитирует Гопал Чампу. Then the passage from Padma Purana says that after killing Dantavakra and returning to Vrindavan for 2 months, И вот в Падма Пуране говорится, после того, как был убит Дантавакра, и Кришна вернулся во Вриндаван на 2 месяца, Krishna performed a miracle. Кришна совершил волшебство. He simultaneously returned to Dwarka, Он одновременно вернулся в Двараку, took the Vrijabasis back to Goloka, вернул Бриджабаси обратно на Галоку and stayed
in Vraja on earth with the Vrajavasis. И оставался в Вриджабасе здесь на земле. So from this it means there's two sets of Vrajavasis. То есть из этого утверждения кажется, что существует два набора Вриджабаси. The one that went back to Vaikuntha and the ones that stayed here. Те, которые вернулись обратно на Вайкунтху, и те, которые остались здесь. So the question is, which one went where? И тогда возникает вопрос, какой набор вернулся куда? So the Rupa says that the partial demigod expansions were sent off to Vaikuntha. И вот Рупа Госвами говорит, что частичные экспансии полубогов, они вернулись на Вайкунтху. And the complete expansions, the original ones, they stayed in the Prakat Lila. А изначальные, они остались в Пракат-лиле. So when we hear that the expansions of Krishna's associates descend and become the original associates, И когда мы слышим, что спутники Господа Кришны, они не сходят и when they descend to become the original associates, они не сходят и становятся изначальными спутниками. but the original associates never leave Krishna. Но изначальные спутники, они никогда не оставляют Кришну. When they join this Prakat Lila, И когда они присоединяются здесь к Пракат-лиле, then they merge into the bodies of the Krishna's associates, они сливаются с телом спутников Кришны, from which they're expanded from. из которых они экспансировались до этого. Right? Okay? It's like when Krishna goes to, when Krishna appears, his avatari, I mean, all the avatars are contained within him also. Когда Кришна исходит, его называют аватари, то есть все аватары, они находятся в нем. When he kills the demons, he said the Vishnu portion comes and actually kills the demon. Когда он убивает демона, говорится, что его часть Вишну, она исходит, и на самом деле она убивает демона. When Krishna goes to Dwarkas, when he goes to the palace in the morning, then he gets into his chariot and he goes down and he passes the next palace, and that Krishna comes out, and nobody sees the other Krishna, they only see their Krishna, and that Krishna gets in the chariot and merges into the first Krishna. То есть, как в Двараке, когда утром Кришна выходит из своего дворца, садится на колесницу и подъезжает к следующему дворцу, из следующего дворца выходит Кришна, и там никто не видит этого первого Кришну. И вот этот второй Кришна, он сливается с первым Кришной. So then 16,000 Krishnas become one Krishna. И вот все 16 тысяч Кришны, они становятся одним Кришной. And everyone only sees one Krishna. Но все на самом деле видят всегда только одного Кришну, Their Krishna. своего Кришну. And then when he goes home, it's the same thing. И когда он возвращается, происходит то же самое. The taxi drop-off service, right? Go to one gets out. Как будто он едет на такси, забрали одного, потом второго. So his associates, eternal associates, Nithisas, they can do this also. Его вечные спутники, Нидья Ситхи, они тоже могут это делать. Okay, it's summarized in a little bit. When Krishna descended to earth, Nanda Maharaj and Yasoda came with him. И вот когда Кришна является на земле, Нанда Махарадж и Ишода, они приходят с ним. And by Krishna's arrangement, Lord Brahma simultaneously blessed their partial expansions, Drona and Dara, with perfect devotion. И одновременно по благословению Кришны, по разрешению Кришны, Господь Брахма благословляет Дрону и Дхару вечным любовным преданным служением. And on the strength of that blessing, Drona and Dara merged into the original Nandaraj and Yasoda. И благодаря этому благословению Дрона и Дхара сливаются с изначальными Нандой и Ишодой. So it is in this sense that the Shrimad Bhagavatam says, the greatly fortunate Drona became Nanda, and Dhara appeared as Yasoda. И именно с этой точки зрения Шримад Бхагаватам говорит, что благословенный... These are the next two shlokas. I hope I'm not rubbing the
next speaker of his subject matter. But И вот именно с этой точки зрения Бхагаватам говорит, что удачливейший Дрона явился во Вриндаване под именем Махараджа Нанда, и его жена Дхара явилась в образе Ишоды. okay. So you can't become Krishna's. No one can become Yasoda and Nandan. Поэтому никто не может стать Ешодой и Нандой. Right? It's like no one can become your mother or father. Right? Это точно так же, как никто не может стать вашим отцом и матерью. So those siddhas, the ones that become perfect, the sadhana siddhas, you can become perfect by sadhana. И когда личность достигает совершенства благодаря садхане, You can join these nitya siddhas, вы можете присоединиться к этим нитасидхам, but you can't become Krishna's mother. но вы никогда не сможете стать матерью So Кришны. you can have the same mentality, Но у вас может быть то же самое умонастроение. and you worship Krishna as your darling boy. И будете поклоняться Кришне как своему дорогому сыну. So you have that same mentality, it's Vatsala Bhav, У вас будет тот же самый менталитет Ватсала Бхава. but you can't actually become her herself. Но никогда сами лично вы не станете Ишодой. But you have the same relationship with Krishna. Но у вас будут такие же отношения с Кришной. So you can't by blessings become Krishna's mother, father. И вы не можете стать отцом или матерью Кришны благодаря благословлениям. Because that's how it appeared. Drona and Dara, by Brahma's blessings, became Yasoda and Nandan. Хотя кажется, что вот Дрона и Дхара благодаря благословениям Брамы стали Ишодой и Нандой. And Sutapa and Prishni, they observed austerities for hundreds and thousands of years, and they got Krishna as a son. А Сутапа и Пришни, они совершали аскезы, суровые аскезы в течение 1000 лет и получили Кришну как своего сына. So it's understood that both Drona and Dara and Prishni and Sutapa, they were expansions of Yasoda and Nandan. Но нужно понимать, как и Дрона и Дхара, так и Сутапа и Пришни, они на самом деле были экспансиями Ишоды и Expanded in Нанды. Vaikuntha, they expanded in the heavenly planets. Они экспансировались на Вайкунтхе, на райских планетах. Then when Krishna directly comes in his own form, and Yasoda, then they come and join the party. И когда Кришна приходит непосредственно в своей изначальной форме, они тогда присоединяются. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Devan Dham Dham ki jai. Yasoda Nandan ki jai. Drona Dara ki jai. Krishna Sutapa ki jai. Shri Krishna ki jai. Hare Krishna, thank you for your most wonderful class. Большое спасибо за ваш наиболее удивительный класс. I have a doubt. When I was reading Lord Chaitanya Mahaprabhu's pastimes, Jagannath Mishra was leaving his body and he said, I prayed to Lord Ram to protect you and bless you. То есть вот в играх Шри Чайтанья Махапрабху, когда его отец оставлял тело, он говорит, что я молюсь Господу Раме, чтобы он защищал тебя и благословлял тебя. Then that kind of pathetic feeling reminds me of King Dasarath, Lord Ram's father. И вот эти его чувства, они напомнили мне чувства Дашаратхи, отца Рамы. So, because today you mentioned there, according to the Vaishnava Siddhanta, we can accept different personalities can merge into in the one person. И сегодня упомянули, что в соответствии с Вайшнавской Сиддхантой есть утверждение, что разные личности, они могут проявиться в одной личности. Does that mean that Dasarath also appeared on the personality of Jagannath Mishra?
Значит ли это, что Дашаратха явился так же, как отец Махапрабху? Yeah, why not? Ну, почему бы и нет? That means on different phases, means different time, then different personalities from different pastimes, they manifest. Это значит, что разные личности из разных игр, они проявляются в одной личности. It mentions when Krishna expands in Vaikunthas, Говорится, когда Кришна экспансируется so he expands as Lord Rama, на Вайкунхах, он экспансируется как Господь Рама. in Ayodhya. So there he has his mother, father, Dasarath, and okay, 3 wives. We stick to Nanda. So he becomes Nanda expands to become Dasarath. То есть Нанда экспансирует себя и становится Дашаратхой. And Yasoda will become one of the queens. А Ешода становится одной из цариц Дашаратхи. I don't know if she's 3, actually probably 1. Наверное, не 3, а, наверное, одной. Who was Ram's mother? Как звали мать Рамачандры? Kaushalya. Каушали. Yeah. Then they'll expand again as and they don't expand to in the Vaikuntha area where with Lakshminarayan. They don't have mother father there. Но они не экспансируют себя там, где обитает Лакшми Нарайана, поскольку у Нарайана нет отца и матери. In Dwarka he does. В Двараке у него есть. In Ayodhya he does. В Айодхе есть. But in Vaikuntha he's the supreme Lord, cause of all causes. Но на Вайкунтхе он Верховный Господь, причина всех причин. Narayan. Нарайана. So I doubt he would have a mother father. They don't hear about it. Поэтому сомневаемся, что есть у него отец и мать. Никогда об этом не было известно. He doesn't need one. Ему нет необходимости там. He is definitely God there. Он там Господь во всем проявлении. But Krishna is not God. Но Кришна, он не Бог. So he needs a father. Поэтому ему необходимо иметь и отца, и мать. Yeah, so they expand like that. Поэтому они так экспансируются. Хари Кришна. Спасибо за лекцию. Thank you very Вопрос much for your такой class. касательно других вечных спутников Господа, которые также, как бы, так сказать, эти места заняты, мы никогда ими не станем, потому, там пастушки, гопи, допустим. То есть так же, как Ешода и Нанда, тоже как бы места заняты, и мы никогда тоже ими не станем. Okay, what about other Nitya Siddhas? You said we cannot become about other Nitya Siddhas, about other eternal associates of the Lord, like Gopas and Gopis. Yeah. And then it's clear we cannot become Mother Yashoda and Nanda Maharaj. It means we cannot become also the Gopa in Gopi. Yeah. Plenty of space up there. Ну, то есть вы не станете какой-то там, например, личностью, но вы можете стать другими Гопа и Гопи. То есть довольно-таки много места там. So then you can apply the version of that we actually came from Krishna then. То есть в этом случае вы можете использовать версию ту, что на самом деле мы пришли от Кришны. Originally we were with Krishna. Изначально мы были с Кришной. And then somehow or other we came to the material world.
Но так или иначе мы оказались здесь, в материальном мире. And in any case, we were then when one goes back to the spiritual world. Но так или иначе, в любом случае, когда кто-то возвращается в духовный мир, As in the case of Gopkumar, как, например, в случае Гоп-Кумара, when Krishna sees him, Krishna runs to him and embraces him. когда Кришна его увидел, Кришна побежал к нему и обнял его. He said, "Long time I didn't see you." И что он сказал? Очень долгое время я тебя не видел. So like that. То есть вот таким образом. Because of the time here is nothing compared with the spiritual time. Время, которое есть здесь, его невозможно сравнить с временем, которое в духовном мире. There's no effect of time in the spiritual world. В духовном мире не происходит влияние времени. So if somebody, when you come to class today, and you see you're someone you know, you say Haribol. Так, например, сегодня вы пришли на класс и с кем-то встретились, кого вы не видели, вы говорите Харибол. But it's not like, where have you been? So long. I haven't seen you since yesterday. Но это не так, что «Ой, где же ты был? Я тебя не видел уже со вчерашнего дня». So like that, when, it's like somebody goes out to the bathroom, comes back. Это все равно, что кто-то отправился в туалет и вернулся. So you go to the material world, it's like that. You come back. Это точно то же самое. Вы сходили сюда в материальный мир и вернулись. No one's forgotten you. It's just like you've gone and done, it's a short time. То есть это не так, что вы ушли, и о вас полностью забыли. Это совсем недолгое время. Right? Brahma's life is millions of years. Жизнь Брахмы миллионы лет. So it's great compared to our life. It's great. И кажется, что его жизнь, она очень длинная по сравнению с нашей жизнью. But for the time span, that's insignificant because it has no value, time in the spiritual world like that. Но если сравнить это с временем духовного мира, то это ничто, потому что в духовном мире время совсем другое. Otherwise, you become a new gopi. Либо вы станете новым гопа или новой гопи. Let me introduce you. And if you're new manjari, we're here. Then you'll be with a group leader, the one you're following footsteps. Или, например, если вы новая манджари, то вы будете со своим лидером, по стопам которой вы следуете. They'll train you in your particular service. Они обучат вас вашему конкретному служению. Then eventually you can actually get to serve Radha Krishna directly. И постепенно, со временем, вы сможете сами лично служить Радhe и Кришне. So either way, you can be, just like a new devotee comes here, a new person comes here, you make friends with him, and he becomes a full-on devotee. Как, например, здесь присоединяется новый преданный. Он новый, но со временем он становится частью всех. So either way, it's not a problem. В том или другом случае это не проблема. Чету дарпана марджанам. Это означает, что когда человек, согласно гуру саду и шастра, следует правила предписания и очищает сердце, то тогда он побольше начинает понимать эти вещи, да? The Cheta Darpana Marjanam, when the person follows instruction of spiritual master and shastras, then in time when his heart become purified, he can understand that topic. As much as you can understand. Ровно настолько поймете, насколько вы можете понять. How high can a bird fly in the sky? Как высоко птица может взлететь в небо? Читание Бхагавата сказано, когда Чайтанья Махапрабху получил первое посвящение, и там есть какой-то один стих, который говорит: птица может лететь только, сколько позволяют и сила его ей крила. When Chaitanya Bhagavatam had mentioned that bird can fly as high as he has capacity in his wings. So that much you can understand. Ровно настолько вы можете понять. So that capacity is also given by Krishna. И вот эта возможность, она также дается Кришной. Ability. Способность.
So you can understand as much as you can understand, but it's unlimited. You can't understand everything. То есть вы можете понять ровно настолько, насколько вы можете понять, но это понимание, оно безгранично, всего все равно невозможно понять. So therefore we accept inconceivable. Именно поэтому мы принимаем непостижимость. Chinta Veda Veda Tattva. Хари Кришна, Панкаджангхри прабху, спасибо вам за лекцию. У меня вопрос, почему родителям Кришны приходится проживать так много аскез? Okay, the question, why the parents of Krishna, they're supposed to perform so many austerities? Sorry? Why the parents of Krishna, Yeah? his parents, supposed to perform so many austerities? The last word? Austerities, tapasya. Austerities, Who performed the service? parents of Krishna, like Sutapa and Prishmi, thousands of years, Yeah. heads down. Because that's what else would you do if you want to become Krishna's father? Ну а что бы еще вы тогда делали, если бы захотели стать отцом Кришны? So I guess that was the procedure at that time, Это было предписание в того времени. performing tapasyas, Совершение тапаси. Satya-yuga, Это сатья-юга, meditation. медитация. But anyway, they were serious, so they performed a lot of austerities. Ну так или иначе, они были очень серьезно настроены, поэтому совершали большое количество аскез. I think Prabhupada mentions in that purport about this, that it's not easy to get Krishna. То есть Шрила Прабхупада в одном из комментариев вот здесь как раз к этой теме говорит, что это не так просто получить Кришну. By performing this tapasya for millions of years, Совершенно. 12,000 celestial years. То есть они совершали тапасию в течение 12 тысяч небесных лет. It's much easier to chant Hare Krishna, you can get Krishna. Намного проще повторять Хари Кришна и получить Кришну так. But I think he was making the point, just you got to be serious about it. Then. Но момент, на который он хотел указать, что вы должны быть очень серьезны по отношению к этому. So anyway, that was the thing to do at that particular time. Но и в то конкретное время это как раз был способ. And they lived for 100,000 years in Satyuga. So И you они had, жили в течение сотни тысяч лет Yeah, в Сатья-югу. it shows that it's not easy to become Krishna's mother. То есть это указывает на то, что это не так просто стать матерью Кришны. Bhutana got a position like a mother. Бхутана получила положение подобное матери. Я слышал, что человек может сварупу поменять. I Если heard the person can change his svarupa. You can. Yeah, that's what I heard. You can change. Why not? Ну да, почему бы нет? Unlimited spiritual body is unlimited. Духовное тело, оно ничем не ограничено. They change. As Krishna appears, they expand into so many different forms, different Посмотрите, personalities. когда Кришна экспансирует себя, приходит, то они экспансируют себя в большое количество различных форм. The trees are kalpa-vriksha, Деревья там калпаврикши, the dust is chintamani. пыль — это чинтамани. What can't you do? You just ask the dust, ask the tree, you can have what you want. Просто попросите пыль или дерево и получайте все, что хотите. How many forms you want? Сколько форм вы хотите? Take. Пожалуйста. But they don't play with these powers because they have love of Krishna. They have no interest in. Но они не играют вот этими способностями, поскольку у них есть любовь к Кришне, и они не относятся к этим возможностям серьезно. If it's useful in the service of Krishna, they'll take advantage. Otherwise, they don't bother. Если это можно использовать в данный момент в служении Кришне, они будут это использовать. Если нет, они этим не занимаются. But unlimited potency the jiva has, because it's not different from Krishna. Но на самом деле Джива обладает безграничными способностями, поскольку она исходит из Кришны.
Even it says even by a yogi in the condition in the world of the yoga siddhis, one of the yoga siddhis, you can actually create a universe. Говорится, что даже здесь, в этом материальном обусловленном мире, йогой могут создать Вселенную. And he's an earthling. И это земное живое существо. So just imagine the potency that you have in the spiritual world. Просто тогда представьте возможности, которые у вас есть в духовном мире. There's Vaikuntha, there's no obstacle, there's no force. На Вайкунтхе нет никаких препятствий. Complete freedom. Полная свобода. And because, especially in Golok, then because you're tested, that your love for Krishna is the actual qualification for going there. И на самом деле, поскольку вас уже проверили, вы на Галоке, и главная квалификация — это ваша любовь к Кришне. So, because you love Krishna so much, you're not going to misuse that power. И поскольку вы любите Кришну так сильно, вы не будете неправильным образом использовать те возможности и силы, которые у вас есть. In fact, the power becomes insignificant. Наоборот, в полной противоположности, вот эти возможности, они становятся для вас ничем не значащими. Here we need power because we're suffering. Здесь нам нужна эта сила, поскольку мы страдаем. But there's nothing. Don't need it. Но там вам в этом нет необходимости. suffering. Там нет страданий, No anxiety, нет беспокойств, no troubles. нет проблем. So why do you want to use this abilities, the power you have, is it? Зачем вам тогда использовать вот эти возможности? So only when it's in connection with Krishna's service, increasing Krishna's pleasure, then you take facility of it. Только когда у вас есть возможность в вашем служении увеличить наслаждение Кришны, вы пользуетесь этим. But the pebbles, the trees, and the groves are made of, the leaves are emerald, the flowers are rubies, the diamond crystals are there. And То есть представьте, цветы там сделаны вот в пещерах из рубинов, а листья из изумрудов. Там висят бриллианты. you don't hear someone go around picking them and getting so much wealth. Но мы никогда не слышали, что кто-то там это увидел, побежал, насобирал, и вот теперь я богатый. They're everywhere. Это все там везде. So they have no value like we imagine things. У них совсем другие ценности, они видят вещи не так, как мы. So whatever we can use in Krishna's service, and we'll use it for that. Все, что мы можем использовать в служении Кришне, мы используем это. Inconceivable. Непостижимо. Okay, one more. Last. Последний вопрос. Харе Кришна. Я хотела спросить, можно ли задать вопрос, который непосредственно к лекции не относится? It's the question not about this topic. О поклонении божествам. It's about deity worship. Или отдельно можно потом? She can come after the class. Yeah, come on. Да. Jai Shrimad Bhagavatam ki jai, Bhagavad ki jai. Завтра будет класс по Чайтанья-чаритамрите. Maharashtra ki jai.